Okay, so let's learn about the second part of this. Actually, the number representation we have already discussed, and now it is character representation. Actually, we are in a revision, right? You need to remember that we are in a revision. We have already finished the first 2 lessons, and now we were like discussing last day about the number systems. After this part, chapter number 3. Those who have not come to the first few lessons, you can just watch the recording videos. To get those videos, you need to send your registration details to Miss Lakmali, and she will arrange it. Miss Lakmali to alag registration details ටික යවන්න. එයා ඔයාට LMS account එක arrange කරා. ඒ LMS account එකෙන් පරණ videos ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. හරි? එහෙම තමයි ඔයාලට බලන්න වෙන්නේ දැනට. පරණ videos LMS account එක හරහා. හරි. අපි data representation පාඩමට යන්න දත්ත නිරූපණය. මම කව computer එකේ වැඩ කරන්නේ binaries. computer එකේ වැඩ කරන්නේ binaries නෙවෙයි. computer එකේ තියෙන්නේ signals, right? These signals are high voltages and low voltages. අදී නෙමෙයි අතන වැඩි වෝල්ටීයතා සහ අඩු වෝල්ටීයතා. Signals are high voltages and low voltages. අදී වෝල්ටීයතා නෙමෙයි අතනම වැඩි වෝල්ටීයතා සහ අඩු වෝල්ටීයතා. සාමාන්‍ය වෝල්ටීයතා මට්ටම් දෙකයි, 5 volt and 0 volt. So other than that, there are some other voltages like 3 volt. එහෙමවා තියෙනවා 3 volt, 12 volt. සාමාන්‍ය data represent කරන්නේ 5 volt සහ 0 voltage. ඒක අපිට ලියලා පෙන්නනවා, right? අපි ඒක ලියලා පෙන්නනවා 10 වලින්. Just we are using binaries to represent that. නිරූපණයට විතරක් අපි binary යොදා ගන්නවා. ඉතින් අපි බැලුවා කොහොමද මේ binary පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා ගිය සතියේ. How a character is generated using binary we have learned. කොහොමද මේ අකුරක් generate වෙන්නේ binary වලින්, කොහොමද මේ අකුර screen එකේ පේන්නේ කියන එක ගැන අපි දලා අදහසක් ගත්තා ගිය සතියේ. Right? I think you can remember that. And today what we need to do is we need to learn about character representation. We have learned how picture representation is done. Pictures, pixels representation in value අපි then තියෙන අකුරු represent වෙන ඉන්දිය ඉක්මනින් කතා කරන්න, and after that we can move to the logic gate part in this revision. Okay, the logic gate part එකට move වෙන්න පුළුවන්. ඊටු කෑ මට විනාඩියක් දෙන්න ඕන. Okay, I said that I will show you this lively using a microscope. Today I have the microscope with me, and here I'm connecting the microscope to my screen, and let me turn on the microscope. There is a software called High View to view this microscope, and let me open the microscope window. Api balamu. You can see this is your screen. Let me increase the intention of light. Intention of light. Now you can see these LED bulbs in your stream, in your live mode, right? Live mode එකේ මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ screen එකේ තියෙන LED bulb. හරිද? මම mouse cursor එක පෙන්නනවා නම් එතකොට ඔයාලට හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. Here's the mouse cursor. mouse එක බලන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන්නේ. මම දැන් ඒක ඔයාලට පෙන්නනවා microscope එකෙන්. පේන හැටි. So you can see these RGB LEDs, red, green, blue LEDs are there. Let me slowly move the microscope. So slowly move the mouse pointer. Can you see? This is your mouse pointer. When I move the mouse pointer, what will happen? බලන්න දැන් මම mouse pointer එක move වෙනකොට bulbs නිවිලා mouse එක මම දකුණට ගෙනියද්දි දකුණු පැත්තට bulbs ටික නිවිගෙන යනවා. mouse එක මම වමට ගෙනියද්දි වම් පැත්තට mouse එකේ පිටිපස්සේ පොඩි shadow එකක් තියෙනවා. ඒකයි අර ඊට ඉස්සර මේ mouse එකට ඉස්සරහින් shadow එකක් තියෙනවා. ඒකයි අර ඉස්සරහා තියෙන bulb වල දීප්තිය අඩු වෙන්නේ පොඩ. Okay, this is what happening when you are moving the mouse. මේ වගේ දෙයක් තමයි වෙන්නේ මම mouse එක move කරද්දි. In the screen, this is නිකන් තොරණක් වගේනේ. Right? The mouse pointer is black color. Black color generate කරන්නේ bulb off වෙලා, white color generate කරන්නේ bulb ඔක්කොම on වෙලා. RGB තුනම on නම් white.
දැන් මේ සුදු පාට area එකේ තමයි microscope එක තියෙන්නේ. Mouse point එක තියෙන තැන. When you are moving the mouse pointer, you can see the animation, right? This is what happening. You just need to remember this practically. මේක දැකලා තියෙන්න ඕන ඇත්තටම. RGB screen එකේ තියනවා කියලා කටපාඩම් කරලා බෑ. කොහොමද මේ RGB intensities තියෙන්නේ? ඒවෙන් colors හැදෙන්නේ කියන එක අපි ගිය සතියේ කතා කරා. ඒක හිතියේ නැත්නම් ගිය සතියේ බලන්න නේද? අපි colors lesson එක කතා කරා නේද ගිය සතියේ? This colors lesson is related to grade 11, right? 11 වසරට තමයි related වෙන්නේ ඒක. colors lesson එක කතා කරා නේද ගිය සතියේ? Yes or no? Yes sir. Yes, we had discussed. ඒක grade 11 වල තියෙන්නේ. grade 10 වලත් නෙමෙයි grade 11 වල, but we have discussed. HTML colors හැදෙන්නේ ඕකෙන්, ඔය Photoshop වල colors හැදෙන්නේ ඔය විදිහෙන් RGB. So if you have not if you're not there last week, watch the video and then you can get an idea about how these colors are made. Okay, let me close this. Now let's move to the character representation part. එතකොට මේ pixel screen එකේ හැදෙන විදිය, ඔය තියෙන colors හැදෙන විදිය පොඩ්ඩක් කියලා දෙනවා, ගොඩාක් නෑ ඔයාලට. ගොඩාක් නෑ hexadecimal. හැබැයි මම හරියටම කියලා දුන්නා කොහොමද colors හැදෙන්නේ hexadecimal වලින්. Hexadecimal වලින් නෙමෙයි අතන binary වලින් හැදෙන්නේ. And how can we represent that using hexadecimal? I said that. Okay. ඊට පස්සේ pictures හැදෙන විදිය ගැන අපි idea එකක් දැනගත්තා. Here you can see this on off on is represented using off on වෙන ඒවා තමයි මේක බිඳුවේ පෙන්වන්නේ. Right? This off on status තමයි screen එකේ තියෙන්නේ. හැමතැනම bulb on off වීම තමයි අපි මේ විදියට පාටවල් විදියට එක එක දේවල් විදියට දකින්නේ. වීඩියෝ එකක් කියන්නේ ඔය screen එකේ වෙන bulb on off විල්ල. In the screen, the bulbs are turned on, turned off. That we will see as the video, that we will see as the animation. ඊට පස්සේ අපි මේකේ number system එකේ ගණන් හදන විදිය ඉගෙන ගත්තා, and we saw how to convert that to other number systems using this binary hexadecimal octal tables. අපි මේ tables ගැනත් කතා කරා, and this is how the RGB colors are represented. These are color codes. You can see dark purple and how color codes are generated. So this is, you need to remember this until grade 11, right? Grade 11 එනකම් මතක තියාගන්න ඕන. මොකද එතන HTML තියෙනවා. In grade 11 you have Photoshop, then you need to remember how colors are generated. අපිට මේක පෙන්වන්න පුළුවන් hexa වලින්, decimal වලින් පෙන්වන්නත් පුළුවන්. You can see that. Okay, then the most significant, least significant digit we discussed, LSD or the least, මේක initially මම කතා කරා. Least significant digit. අවම වෙසසියාගේ තියෙන එක තියෙන්නේ මොන පැත්තේද? The least significant goes to the right, the most significant goes to the left. 3 is the most significant. වැඩිම වෙසසියාගේ වැඩිම වටිනාකමක් තියෙන 3. 10 ගොඩවල් 300ක් මෙතන තියෙනවා. 10 පාදේ නම් 300ක් මෙතන තියෙනවා. මෙතන 9 තමයි අඩුම වෙසසියාගේ. 0.4ක් නම් ඒකේ අඩුමත් එක වැඩිමත් ඒකනේ. මෙතන 0.975 9 තමයි වැඩිම, 5 තමයි අඩුම වෙසසියාගේ. 9 ඇත්තටම 100න් එකේ ගොඩවල්, 5 කියන්නේ 10000න් එකේ ගොඩවල්. Right? Likewise, we learn how to figure out how to find out the most significant, least significant. That part also we have discussed. Okay, next, I think now we are the conversion part. We have discussed about the conversion part. 3x3 writing for the octal discussed. 4x4 writing for the hexadecimal discussed. 4x4 hexadecimal වලට ලියන එක, 3x3 octal වලට ලියන එක අපි කතා කරා. We have converted and learned. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන deconversion conversion part එක. ඔය ඔක්කොම ඉවරුනාට පස්සේ මේ colors අපි හදාගන්න විදිය that we have already discussed that. And then okay, we couldn't discuss this. So how the measurement units. Bit is the smallest thing. Bit is the smallest unit that we can measure. Bit is a binary digit. Bit එකක් කියන්නේ binary digit එකක් 1 or 0. 8 bits are byte. Bit 8ක් byte එකයි. ඊට පස්සේ හැම වෙලේම 1024ක්. 1000ක් ගන්න බැරි හේතුව මේකයි. You know the representation is happening in binary. 1000ට ළඟම binary එක 1024. 1000 නෙමෙයි. දෙකේ 10 වෙනි බලය 2 to the power 10 is 1024. දෙකේ 10 වෙනි බලය 1024යි, 2 to the power 10 is 1024. Therefore we will go for 2 to the power 10. ඊළඟ එක 2 to the power 20. ඊළඟ එක 2 to the power 30, 2 to the power 40. ඒ විදිහට තමයි kilobyte 1000 megabyte එකයි, megabyte 1000 gigabyte 1000 නෙවෙයි 1024.
gigabyte එකයි gigabyte 1224 terabyte එකයි terabyte 1224 petabyte එකයි. Actually, if you write in this 2 to the power 10 is 2 to the power 10 bytes is 1 kilobyte, 2 to the power 10 kilobytes 1 megabyte. එහෙම නැත්නම් 2 to the power 20 bytes is equal to 1 megabyte. 2 to the power 30 bytes is දෙකේ 30 වෙනි බලය තමයි gigabyte. 2 to the power 40 is terabyte. 2 to the power 50 is petabyte. හරි නැත්නම් හැම එකේම 10 ගුණය. 1024 වෙනි ගුණය 10 ගුණයක වෙනවට වඩා. Okay, here you can see, remember this table. Okay, you can see kilobyte approximated by 1000, million, billion, trillion. So likewise it moves. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ petabyte, zettabyte, yottabyte. ඒ වගේ තව ඉස්සරහට යනවා. zetta yotta ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය x petabyte වලින් පස්සේ x zetta yotta කියලා තව ඒක ඉස්සරහට. But anyway, so different devices are having different capacities. I hope you can remember we discussed about this in hardware lesson. Registers are smaller, very smaller in size. It can store in registers kilobyte level register store. Cache memory is in megabyte level. So these memories are small but super fast, right? මේ memories පොඩි වුණාට මාර fast එන්න fast වෙනවා and expensive. මේ අලියයි කූඹියා කියන වල size එක විතරයි ගන්න වෙන්නේ. හැබැයි අලියා කූඹියා නෙමෙයි හොඳම දේ. මොකද උඩට යන්න small තමයි but it is faster and expensive. ගණනුත් වැඩි වේගෙත් වැඩි. පොඩිත් වෙනවා ගණනුත් වැඩි වේගෙත් වැඩි. So you need to remember that. Then compact disc, CDs, then the DVDs. DVDs එහෙම මේ capacity වැරදි පුතේ. ඒවා පාඩම් කරන්න ඉතින් විභාගෙට. මේවා වැරදි මොකද DVD වල දැන් 9GB වලට වැඩි ස්ටෝර් කරන්න පුළුවන්. මේ පොත print කරන කාලේ 9GB ද දන්නේ. හැබැයි මං හිතන්නේ ඒත් මේවා වැරදි. These figures are wrong. Because CD is okay, but DVDs now you can DVD වර්ග ගොඩක් තියෙනවානේ. single layer double side, double layer single side, double layer double side. එතකොට එහෙම තියෙනවා. එතකොට DVD capacity සාමාන්‍යයෙන් දැන් 30GB විතර යන්න පුළුවන්. DVD capacity එකක් ගත්තම, so it ranges from here you can see 4.7 gigabyte, here double layer it's 8.5, single layer HD 15GB, and here dual layer disk provide 30GB. It can even go up to 30GB. එතන පොත වැරදි කියන එක තේරෙනවනේ. ඒක මම අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් දැනට ඉතින් විභාගෙට ඕක කමන්නේ නැහැ. හරිද? ඔයගොල්ලන්ගේ මට්ටමට විභාගෙ පොඩක් පරණ කරුණු තියෙන්නේ පොතේ. මම හැමදාම කියනවා. Stream learning is important. Stream learning වැදගත් වෙන්නේ මේ වගේ තැන් වලට. Because if you learn and buy hard disk and go for an interview or some practical situation, you can see this is wrong. Hard disk එක 6TB. No. Now you have like hard disk basically it is super hard disks are having super capacity. So if you ask what is the largest hard disk by today, අද මේ දැන් මම පෙන්නන එක නෙමෙයි ආයි විභාග යන කාලෙ වෙද්දී. Largest hard disk size if you find. So here you can see it is 20 terabytes market, right? It as April 2022. April 2022 වෙද්දී market එකේ තියෙන hard disk 20 terabyte. ඒතර ඔයාලගේ පොතේ තියෙන hard disk 6 terabyte. ඒ පොත ලියන කාලෙ වෙද්දී ඒකයි මෙව වැඩක් නැත්තේ. පාඩම් කළා. විභාගයට හොඳයි. හැබැයි ඊළඟ ප්‍රශ්න ප්‍රායෝගික ජීවිතේට ගොඩක් වෙලාවට මේක වැඩක් නැහැ. හේතුව දැන් වෙනස් වෙලා. Magnetic tape capacity is 1 TB to 185 TB කියලා තිබ්බට this is also not valid. These capacities are now changed, right? Flash memory 1 to 64 GB. One piece of that, right? Random access read-only memory. So these are now all these have changed. These capacities have changed, but just මේ order එක කමන්නේ registers පොඩි cache ඊළඟට තියෙනවා මේකේ මේ CD ඊළඟට DVD RAM කියන එක DVD වලට වැඩි තමයි. හැබැයි RAM 64GB නෙමෙයි. RAM capacities if you see, so this is typically RAM capacity
or largest RAM capacity if you search. Now basically you have like even maximum RAM of now here can support 128 GB to 6 TB, right? 6 TB, and but like we don't have that terabyte, but enterprise edition RAMs are there, so that is basically very large scale now. Magnetic tape can backup ගන්න use වෙන්නේ. Magnetic tape capacities මේවා අඩු ඒවත් තියෙනවා. ඒ හින්දා tape storage capacity. So if you see here, maximum is currently available magnetic tape is 10 TB, and you can see it is magnetic tape 185 TB. The maximum capacity of currently available magnetic tape then is 10 TB. This is by some year. In 2006 generation 2000 support 20 terabytes. Or you can ask this is table of tape, right? Or you can ask the largest capacity. What is the largest? I don't think that the 100 and okay here. So you can see 550 TB new magnetic tapes in, like this is in 2020. 500, that is also wrong. So these are changing. These values are changing. This is historical. Now these are changing. So earlier days magnetic tapes, it was known in the book. Value of these will change in the future. But මෙතන පොඩි අවුලක් තියෙනවා පුතේ, change in the future කියලා කිව්වත් the problem is this here. Problem is that minimum capacity of minimum is not changing. Minimum earlier වෙනස් නේ. එතකොට මේ hard disk දීලා තියෙන්නේ 100 GB to 6 TB. Right? එතකොට එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේවා future change වෙයි කියලා මෙයා දීලා තිබ්බත් in the book, it is given in the book. The problem is this: what about the minimum? Minimum is also wrong. Minimum උත් වැරදි. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. දැන් මේ minimum hard disk එක 100 මෙහෙම කියන්න බෑ ranges මේ. But මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. registers වලට වැඩි cache memories ලොකුයි, ඊට වැඩිය CDs ලොකුයි, ඊට වැඩිය DVDs ලොකුයි, ඊට වැඩිය hard disks ලොකුයි, likewise ඊට වැඩිය backup devices ලොකුයි. Likewise you can take. එහෙම කියන්න පුළුවන්, but capacities are basically subject. The minimum and maximum capacities will change. And also it is not the same. And you can see the access speed. When it goes there, access speed is high, and when it go down, access speed is low. Registers are having the highest access speed. So out of these you can see some of these, not everything. සමහර ඒවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. And the access speed, you can see some are faster, some are slow, right? Some are costly, the registers are costly, and this is low cost, right? This is per unit cost. ඒකකයක් සඳහා වැය වෙන මුදල් ගත්තම තියෙන එක තමයි මෙතන. Okay, then so encoding systems, this is what we are going to learn today. But before that, I would like to see some capacities visible in your screen. Who can share the screen? I just need a Windows screen. Anyone using Windows can share their screen. Come on, be fast. Yes, please share. I couldn't see. Flashed and went. Okay, Dulnet Anithat Balagan. Dulnet right click and go to the task manager there.
right click on your taskbar yata palla taskbar එක right click කරන්න. You can right click there, yes, in the taskbar, then go to the task manager, then go to the performance. Okay, now can you see registers නම් ඔතන නැහැ, but L1 cache, L2 cache, L3 cache. So can others see? Cache memory කියලා කියන්නේ process එක ඇතුලේ තියෙන memory එක. අපි මේක hardware පාඩමේදී කතා කරා. We have discussed this in hardware lesson. Cache memory is the memory inside the processor. So can you see L1 cache is 100 and this machine 160 K. ඔයාලගේ වෙනස් වෙයි. එකෙනාගේ වෙනස්. L1 cache is 160 KB, L2 cache is 1 MB, L3 cache is 4 MB. Cache is basically memory inside the processor. Processor එක process කරනකම් තියාගන්න තැන. Memory inside the processor. That is called cache. L1 cache is inside, directly inside the processor. L2 cache is also, but L3 cache is attached to the processor, but externally is there. These are called static RAMs. මේවට තව නමක් කියන hardware lesson එකේදී අපි ඉගෙන ගත්ත SRAM. Static RAM. Expensive kind of RAM. ගොඩාක් ගණන් වැඩි RAM එකක් processor එක ඇතුලේ තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒතර ඒවා kilobyte ගණන් වලින් megabyte ගණන් වලින් මනලා තියෙන පොඩි ගණන්. ඊළඟට තියෙනවා memory. Let's go to the memory. හරි ඔයාගේ computer එකේ බලන්න පුළුවන් ඒවා. Let's go to the memory. Memories are measured in gigabyte level. You can see now. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් වෙලාවට මේ දැනට මේක බලන්නේ gigabyte. අනාගතේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. You can see it's 8 GB. Then can you go to the third one, which is hard disk? Okay, you can see the capacities of hard disk is now measured in, this is actually 1 terabyte. පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් පෙන්නන්න ඉතින් 1 terabyte උනාට ඔයාගේ නිෂ්පාදකයා ටිකක් අයින් කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා එහෙම නෙවෙයි හැමෝගෙම මොහොම තමයි 1 terabyte උනාට 1 වලට ළඟින් යන්නේ because some portion is for the firmware. නිෂ්පාදකයාගේ software එකක් තියෙනවා firmware එකක්. ඒක දාලා drivers වලට ඒවට allocate වෙන space එකක් යනවා. Therefore you can see it is 932 GB here. It's 1 TB basically, but it's a bigger one. හරි. එතකොට ඔයාගේ computer එකේ හැටියට තියෙනවා we can see cache registers පේන්නේ. Cache පේනවා, random access memory පේනවා. Then you can see the hard disk capacities also. Okay. Speeds විදියට ගත්තම speed ඔයාලට බලන්න පුළුවන් this Wi-Fi speed. kbps kilobit per second. Simple B එනවනම් bit capital B එනවනම් byte. Capital B එනවා hard disk එකට. බලන්න hard disk එකට යන්න. Hard disk එකේ speed එකට capital byte මේ kb per second බලන්න. kilobyte per second. මේක මනින්නේ writing reading speed එක. දැන් ඔයා file එකක් copy paste කරා නම් හරි. කොහේ හරි මේ පැත්තේ එතකොට අතන පෙන්නයි. writing reading දැන්ට පෙන්නන්නේ නැහැ. නිකන් ටිකක් ලොකු file එකක් copy කරලා paste කරන්න පැත්තකින්. Just copy and paste the file. පුතේ මොකක් හරි එකක් copy කරලා paste කරන්න පොඩි එකක් හරි කමන්න. Just copy and paste. ඒක notable නෑ දැනුනේවත් නෑ වගේ computer එකට. but ටිකක් ලොකු file එකක් අපි copy paste කරාම මෙතන speed එක එනවා. කමන්න. Okay. මෙතන ඔන්න දැන් ඔය indicate උනේ පොඩ්ඩක් පහුවෙලා. Can you see the indication happened there? But this was like little delayed. On indication again සමහරට මට පේන්න වෙලා යනවා දැන්. So this was little delayed and you can see the transfer rate. Right? Kilobytes per second. එතකොට ඒවා. නැත්නම් megabytes capital B එන්නේ.
හැබැයි network speed මනින්නේ bit per second වලින්. If it is a network speed, it is measured in BPS. If it is data transfer, hard disk, CD, DVD, it is measured in byte per second, kilobyte, megabyte, gigabyte per second. Okay, I think we got the exposure. Let's move to the topic now. We saw some practically implementable things, and let's move to the practical. Okay, not the practical, actually the theory book. We don't have any practicals today. The reason is that we have to learn about this theoretical part and finish this, wrap up this lesson. Okay, then you can see, so in character representation, characters are represented in certain ways. The first thing is BCD, binary coded decimal. This was used by earlier IBM computers. Parana IBM computers were numbers represent on a binary coded decimal, BCD vidhiya. Ekedi ara hexadecimal wage tama. It was like hexadecimal, only 4 bits allocated. Bit 4ක් tama allocated. 4 bit means how many unique combinations? Bit 4යි නම් තියෙන්නේ BCD වල. BCD, it had just 4 bit. How many unique representations? 2 to the power 4. Means 16 unit per. Again, ඇත්තටම අපිට unique කියන්නේ එකිනෙකට වෙනස් ඒවා ලියන්න පුළුවන් 16යි මේ. වර්ග 16යි. ඒක තමයි මම මේ කියන්නේ. කොහොමද? bit 4නේ තියෙන්නේ. ඔන්න 4 ලිව්වා බිංදු විදියට. බලන්න වෙනස් ඒවා කීයක් තියෙනවද කියලා. Just count and see. Count and see how many different combinations are there. Just count and see. Okay. බිංදු 4ම බිංදු 7 3 1 බිංදු 2 1 බිංදු 2 1 1 ඔය වගේ ලියන්න පුළුවන්. How many combinations altogether? There will be 16 combinations. Combinations 16යි. එහෙමනම් BCD වලින් ලියන්න පුළුවන්. BCD කියන්නේ දැන් මේ signal එක යවන්න ගන්න විදිය. This is the way that signal is sent to the processor. Okay, මම මෙතන 0 type කරනවා keyboard එකෙන්. එතකොට wire එක දිගේ යන signal එක තමයි මේ BCD signal එක. In the wire it says 0 0 0 0. ගණන් හදන්නේ. හරි මෙයා නිකන් table එකෙන් බලනවා. දැන් ඉස්සර computers වලට ගණන් හදන්න විතරයි පුළුවන්. අකුරු ලියන්න, text ලියන්න, චිත්‍ර අඳින්න ඒවා බෑ. Only for mathematics. Computer කියන්නේ computational purpose. Only for the mathematics. Whether 0 type, when I input 0, the signal is 4 zeros. Whether 4 zeros ගියාම අපි බැලුවා මේ 0 එක කොහොමද screen එකේ පෙන්වන්නේ කියලා. black and white screen එකක් තිබ්බනම් 0 එක මෙන්න මෙහෙම පෙන්වන්න පුළුවන් screen එකේ. අපි දැන් black screen එකේ white පෙන්වන්න පුළුවන්, white screen එකේ black පෙන්වන්න පුළුවන්. අපි දැන් white screen එකේ පෙන්වන්න. දැන් ඔන්න monitor එකට ගියා. monitor එකේ බිඳුව පෙන්වන්න යන්නේ. හරි මේ තියෙන monitor එක කියලා හිතන්න. monitor එකේ දැන් කළු සුදු monitor එක, සුදු පාටට monitor එක on ඕනේ. කිරි සුදට monitor එක on කියලා හිතන්න. සුදට monitor එක on කියන්නේ ඔක්කොම bulbs on වෙලා තියෙන වෙලාවක ඔයාට ඕන බිඳුව මේ monitor එකේ පෙන්වා ගන්න. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය පිණිස සමහර bulbs off වෙනවා. Some bulbs will off as you need to display 0 in the stream. Some bulbs will off. Let's say this is also off, this is also off, and this is off, and this is off, and this is off, and this is off. This one is off. Okay, and this one is also off. Right. ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය විදිහට screen එකේ බිඳුව පෙන්වන්නේ මෙහෙමයි. So this turn off වෙච්ච bulb පෙන්වන්නේ කළු පාටෙන්. මම දැන් කළු පාට කරනවා. I will take black color. The bulb which are turned off, you can see that in black. These bulbs, bulb 4ක් off. මෙයා off,
දිගටම off නේ. ඉතින් එතකොට මේ මම කොටු අඳින්න ඕනෙත් නැහැ. මෙහෙම අඳින්න off. ඒතර මේ තුන off පල්ලෙහාට. මේ හතර off මෙහෙම. මේ තුන off පල්ලෙහාට. ඈතින් නම් බලන කෙනෙකුට පේනවා මේ බිඳුවේ ඉලක්කම. Actually, what will happen when you type 0 in the keyboard, wire will send 0 0 0 0 to the random access memory. Memory එකට යනවා. Memory cannot understand that. Memory will send it to the processor. Processor will understand. අරු බිඳුව ගහලා. Right? Processor එකට හිතනවා අරයක බිඳුව ගහලා. ඔය බිඳුව පෙන්නුවේ නැත්නම් මිනිහා කම්පියුටර් එක පොළවේ ගහයි. ඒ හින්දා ඉක්මනට පෙන්වන්න ඕන. He has turned off some zeros in the screen, some bulbs in the screen, and display 0 in the screen. ඔහොම තමයි කම්පියුටර් එකක් වැඩ කරන්නේ. Can you understand? This is little complex, but can you just get an idea at least? පුළුවන්ද අදහසක් ගන්න පුළුවන්ද පුතේ? Clear or not clear? Come on, you need to talk. Clear. Are you sleeping? Yes. Okay, one said it's clear to Tulne. Anyone else? Yes, sir. Okay, clear, good. Yes, sir. Right. Okay, few are responding clear means I believe that everybody can understand. ඒමත් එක්කෙනෙකුට හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න. And if anyone cannot understand, okay, what is really happening in the screen? That is why I'm telling. You type 0 in your keyboard, but keyboard එකේ 0 යට ලස්සනට පේන්න තියෙනවා. Keyboard එකට 아무තු දෙයක් නෙමෙයි 0. Keyboard buffer එක මොකද කරන්නේ? Keyboard will immediately convert this to 0 0 0 signal, sending it to the random access memory. RAM says මොකද්ද මේ උනේ මතකයට මොකක්ද ආවා? මොකද්ද කියලා මං හරියටම දන්නේ නැහැ. අහලා බලමු මොලේ තමයි processor එක. So it sent to the processor. Processor will respond that ඔය මනුස්සයා type කරලා තියෙන 0. Just display that in the monitor. Monitor එකට signal එක එනවා. ඔන්න ඔය bulb ටික off කරලා දාන්න. Off කරලා දැම්මම ඔය මනුස්සයා සතුටු වෙයි බිඳුව වැටුණා කියලා. නේ? That man will be happy because 0 is displayed in the screen by turning off the bulb. So this 0 is displayed. The person is happy. That is BCD. Right? And the BCD වල තියෙන්නේ BCD part is only this, right? I'm just putting a square. BCD is this red color square only. When you type 0, BCD identifies the signal as 4 zeros. When you type 1, BCD identifies that as. When you type 8, BCD identifies as. BCD keyboard එකට කොහොමද මේක තේරුම් ගන්න? Okay, when you type 2136, what is the BCD code? Can you tell? Okay, can you tell me BCD code for these three values quickly? මේ තුනට ඉස්සලා ඉක්මනට BCD values කියන්න අපි ඊළඟ එකට යමු. Quickly send BCD values for these numbers. Quickly. හැකි ඉක්මනින් එවන්න. Send it as soon as possible. As up.
Okay, many answers. Good. Good then. I agree that this is easy. The BCD representation is easy, but the thing is, do not confuse that with existing hexadecimal. But what is the problem? Problem of BCD. There's a problem of BCD. BCD is not really suitable for any character representation. So what's the reason? For some reason, BCD is not suitable for character representation. May I know the reason? You can guess it. Yes. Guess it. No one is guessing. Only 16 characters can be displayed. Yeah, only 16 characters. That is not enough. Cannot solve letters in the string. Another correct. Yeah, it get confused with the hexadecimal, but hexadecimal වල A B C D E F උත් තියෙනවනේ. 9ට පස්සේ A B C D E F. ඒ හින්දා එතන තමයි තියෙන්නේ. අනිත් එක මෙහෙමයි. දැන් 10 පාදයකක් 16 පාදයක කරන්න කිව්වොත් එකපාරටම මේ කැරක්ටර් ටික ලියන්න එපා ඉස්සරහින්. ඔය වැඩේ ගොඩක් ළමයි කරනවා. මම දැකලා තියෙනවා. 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් දීලා අපි ඉන්නනු 18 දැන් මේක 10 පාදේ. දැන් මේක 16 පාදේ කරන්න කියලා තියෙනවා. නැත්නම් මේක දැන් 16 පාදයෙන් ලියන්න කියලා තියෙනවා. ළමයි ටක් ගාලා ලියනවා 18 නේ දෙන්නම් කියලා 0.0.01යි 8 කියන්නේ 1000 වැරදියි. සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. එහෙම ලියන්න බෑ. එහෙම ලිව්වොත් එන්නේ කීයද? මේ ඇවිල්ලා ලියලා තියෙන්නේ මේ තියෙන 8 ගොඩක් මේ 16 ගොඩක් 16යි 8යි 24යි මේ තියෙන 24. 10 පාදයක 16 පාදයක කරන්න කිව්වොත් what is the method? You have to divide by 16. Then 1 remaining 2. So how to write it in 2 is මෙහෙම ලියන්න ඕන. මේක 16 පාදයක 6 2. එතන මේක දැන් අපි මේවා කරොත් එහෙම මෙතන එන්නේ මොකද්ද? මේක 1 කියලා ලියනවා. මේක අපි ලියනවා 8 කියලා. එහෙම එකක් කරන්න බෑ. 1 8 බයිනරි කරන මේක බයිනරි කරන්නකුත් සමහරට මෙහෙම කරනවා. මෙහෙම බයිනරි කරන්න බෑ. බයිනරි කරන්න දෙකෙන් බෙදන්න ඕන. there is a different thing. Representation කියන්නේ නිරූපණය. දැන් ඔයාට අම්මා මොන හරි එන්න කියනවා ළමයින් අද අනිවාර්යෙන් එන්න කියලා කියනවා. වාකරේ අත්‍යවශ්‍ය දෙයකට සර්ටිෆිකේට් දෙනවා කියලා එන්න කියනවා. ඒ ඔයාට හැදෙනවා දරුණු බඩේ අමාරුවක් යන්න බෑ ඉස්කෝලේ. Right? Your school asks you to come for maybe to collect the certificates. But due to some severe condition, you cannot go to school. So your mother decides to go to school representing you. Right? That is not conversion. Huh? Conversion and representing two things. Conversion කියන්නේ එකක් තව එකකට හරවන එක. දැන් ice දිය කළා වතුර කරන්න පුළුවන්. That is conversion. ඒතර ice තමයි වතුර උනේ. වතුර කූල් කරලා ice කරන්න පුළුවන්. That is conversion. දැන් a representation කියන්නේ ඔයා වෙනුවට අම්මා යනවා. Instead of you, your mother will go to the school. That is representation. Representation and conversion are two things. If the question is to convert, do the calculation, do the math and convert that. Question එකේ කියනවා නම් convert කරන්න ගණන් ටික හදලා convert කරන්න. But if the question says represent, then you go for the representation. Of the represent කරන්න කියන්නේ ගොඩක් කරන්නේ BCD representation. ASCII representation. ASCII is read as ASCII. ASCII කියලා කියවන්නේ American Standard Code for Information Interchange. That has 7 characters. අන්න 7ක් ඔන්න ආවා. 7 characters means how many possibilities? Sorry, 7 bits. 7 bits means how many possibilities? ඔන්න bit 7ක් තියෙන එකක් හඳුන්වලා දුන්නා. ඔය BCD වලින් නම්බර් විතරයි. ඕක හරියන්නේ නැහැ කියලා. 1 2 3 4 5 6 7ක් තියෙන එකක් දුන්නා. Then how many characters you can represent? Don't read the note. When you read the note, you will get the answer. Without reading, tell me. 7 bits means how many characters? Bit 7ක්. 7 128. Yes, exactly. 128. 2 to the power. Here the gun. 2 to the power. 7. 7. That is 128. It's correct. 2 to the power 7, 128. Exactly. 2 to the power 7, 128. So that is what happened in there. 2 to the power 7, 128. But that can be used to represent English. Onna then English tika liya ganna puluwan. You can see here the ASCII, there is a table, right? ASCII is a table basically. Here you can, let me show this.
ASCII කියන්නේ තර වගේ representation table එකක්. American Standard Code for Information Interchange. Initially 7 bits. And you can see this is the table. එක පැත්තක ලියනවා මේ hexadecimal අනිත් පැත්තේ ලියනවා octal. මේ hexadecimal 0 to 15 ලියලා 000000001 ඔය විදිහට මේ hexa මතකනේ ලියන හැටි 010101010101 කියලා ලියන. මේ පැත්තේ 0011001100110011 ඊට පස්සේ 4041 4041 8081 ඔන්න hexa එක. මේ පැත්තේ octal 04 1 4 ඊට පස්සේ 02 1 2 02 1 2 01 01 01 then a character a කියන්නේ අපි ලියන්නේ මෙහෙමයි character a අපි ලියන්නේ 100100 ඔන්න a අකුර ලියන්නේ මේ උඩින් ගන්න මේ පැත්තෙන් කොලම් එක ගන්නවා මුලින් මේ තියෙන a අකුර ඕක ලියන්නේ ASCII වලින් 100 උඩින් මේ වහන්නේ exam එකට 100 the other side 000 so what is the value of a letter a what is the value of letter a decimal වලින් කියන්නේ මොකද convert to decimal and tell the value of letter a 65 exactly මේ තියෙන එකේ ගොඩවල් දෙකේ ගොඩවල් නැහැ හතරේ නැහැ අටේ ගොඩවල් නැහැ 16 ගොඩවල් නැහැ 32 ඒව නැහැ no ones there sorry 2s are not there 4s not there 8s not there 60 is not there 32 is not there but 64 is there 64 plus 1 is 65 still this is working you can try with your keyboard if you have this numeric pad in your keyboard numpad එකක් තියෙන keyboard වලින් පුළුවන් ඕනනම් chat එකේ type කරන්න numpad එකක් තියෙන්න ඕනේ keyboard computer keyboard with numpad එකක් තියෙන්න ඕනේ numpad එක කියලා කියන්නේ මේ තියෙන මේ side එකේ තියෙන numbers ටික it's right hand side this is the numpad මේ numpad සමහර laptop එකේ තියෙනවා මේ numpad එක if you have a numpad in your keyboard you can try to do this alt එකත් එක්ක 65 ගහන්න දැන් 65 නේ ඒ අකුර ඔයාලා දැක්කනේ alt එකයි 65යි alt and 65 from the numpad chat එකේ type කරන්න බෑ if you have numpad එකක් තියෙනවා alt and 65 alt key එක ගහලා 65 ගහන්න ඊට පස්සේ alt එක අතාරින්න that is yes Shamin correct that is letter a alt 65 release alt then you will aduli incorrect ඔය තියෙන්නේ alt එකයි මේ පැත්තෙන් 6යි 5යි ගැහුවා alt එක අතෑරියා or alt key එක press කරගත්තා 65 ගැහුවා මේක අතෑරියා then yes you will get that letter a හරි ඒ කියන්නේ ඔය ASCII එක තාමත් වැඩ කරනවා දැන් අපි Unicode පාවිච්චි කරන්නේ but this first set of characters are still working correctly first set of characters still working now we are not using ASCII but we are using Unicode but මේ පළවෙනි characters ටික වැඩ කරනවා ඔයාලට පේයි මෙතන okay I think they have written this there are some characters given in මේ questions එනවා සමහර ලාට so letter A is 65 66 කියන්නේ letter B here you can see Amity this is FZ equal මෙහෙම තමයි FZ equal value එක වෙනස් FZ not it is not 65 but ASCII is 65 ASCII is now working in your keyboard දැන් අපි ASCII නෙමෙයි අතන පාවිච්චි කරන්නේ we are using extended ASCII ආව ඊට පස්සේ 8 bits 8 bits ආව 256ක් ආව මොකද ලතින් alphabet එකමත් පෙන්වන්න බෑ අර ඒ අකුරේ මෙහෙම ඒවා තියෙනේම එහෙම sound එක එහෙම පෙන්වන ඒවා ඒ වගේ අර තිත් දෙකක් තියෙන ඒවා තියෙනවා දැකලා ඇති මෙහෙම ඕ වගේ symbols පෙන්වන්න ඕන නම් character codes වැඩිපුර ඕන උනා ඊට පස්සේ වෙන භාෂා පෙන්වන්නත් ඕන after that it was required to show other languages also FCDIC is 256 extended ASCII is also 256 FCDIC is 256 මොකද character bit attack ආවා Unicode කියන්නේ unique code කියන එක අකුරු වලට තේරුමක් නැහැ දැන් මේ හැම එකටම තේරුමක් තියෙනවානේ ASCII American Standard Code for extended ASCII කියන්නේ extended American Standard Code for Information Interchange එතකොට BCD වල වැඩි දියුණුවක් තමයි FCD
extended BCD, extended binary coded decimal interchange. අතෑරියේ නැහැ. ASCII ආවා කියලා BCD ලා රැවතුනේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ extended BCD. දෙන්නම් කියලා ඒක 256. ඒතකොට ASCII ලාටත් වැඩිය හොඳයි. ASCII ලා හදද්දි අනිත් පැත්තෙන් IBM ලා හදන MCD. Extended BCD for interchange code. Extended binary coded decimal interchange code. Extended BCD. Right? Then ඒක 256 characters. 256 characters are unique characters. How? Because it was 8 bits. Extended ASCII is also 8 bits. Extended ASCII are 8 bits. Normal ASCII 7 bit. Normal ASCII 7 bit. Extended ASCII 8 bits. Hari ඊට පස්සේ Unicode කියන්නේ unique code. ඒ කියන්නේ අනන්‍ය වූ කේතයක්. Unique code අනන්‍ය වූ කේතයක්. It is a unique code. That means even Sinhala letter Ayanna has a specific binary signal. ඉස්සර එහෙම නැහැ නේ. ඉස්සර විජේසේකර keyboard කියලා keyboard එකේ අයන්න අලවගෙන එහෙම ලියන්න ඕන. keyboard එක සම්පූර්ණයෙන් මාරු කළා. දැන් මම ලියන්නේ සිංහල කියලා. ඔන්න මාරු කරලා ලියන්න ඕන. හැබැයි එහෙම නැහැ. වෙබ්සයිට් වල එහෙම තියෙනකොට ෆොන්ට් එක දාලා බලන්න ඕන. ඒක අමාරුයි. හැබැයි මුළු ලෝකෙටම හරියන්න කියලා මේ Unicode ගෙනාවට පස්සේ Unicode has 18 ඉස්සලම් 16 bit ආවේ. 16 bit means 65,536 characters. 65,536 characters. 16 bit එකේ. එතකොට ඒකෙන් පුළුවන් සිංහල දෙමළ ලතින් ඔය ඔක්කොම ටික ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ picture symbols ඒ වගේ ගොඩාක් ඒවා Unicode වල. Now ඒකනේ ඔය emojis එහෙම ගහගන්න පුළුවන්ද? You can use the keyboard to type emojis and all. The reason is this Unicode. Unicode වල 16 bit නෙවෙයි දැන් තියෙනවා 32 bit version. Big endian. And Unicode has a better version, so that is big endian version. Picture representation, of course, we have just learned. Sound representation we have just learned, but I will discuss this quickly by next day and summarize this. This is actually, these are some ASCII representation tables. Next day I think we can move easily to the logic gate lesson, but before that I would like to show you one thing before wind up today's class, that is basically this Unicode and Unicode representation. Now it has a big endian version. Unicode big. Right, big endian and little endian, there are like things like UTF-8. So how many bits in Unicode? UTF-16 is basically big endian one. UTF-16 little endian one is also there. මේ endian සේවා ගොඩක් හිතන්න යන්න එපා. ඔයාලා කැමති නම් explore කරන්න. Right? UTF-32 is also there. That is for the 32 bit. Right? 32 bit version is also there. That is for 32 bit. Okay. Now the 16 bit තමයි වෙදෙන් තියෙනවා 32 bit Unicode. 32 bit Unicode number of characters ගත්තොත් number of it's 16 billion. Theoretically, එච්චර යන්න බෑ. ඉතින් මොකද එච්චර characters කොහෙන් ලියන්නද කිය. 32 would transmit for this is fixed. And 2 to the power 32. 2 to the power 32 කීයද කියලා බලන්න. 2 to the power 30 කියන්නේ 2 to the power 30 means what? 2 to the power 10 කියන්නේ 1000. 2 to the power 20 කියන්නේ 1 million. ආසන්න වශයෙන් 2 to the power 30 කියන්නේ 1 billion. Then 2 to the power 31 is 2 billion. 2 to the power 32 is 4 billion. So 4 billion characters. Okay, then but that is not up HR level එකට ගිහිල්ලා නැහැ, but this version is also there in the market nowadays. After Unicode, there were no significant character development, but we need to know how this picture representation done, how colors are generated. Yes, we have learned. Sounds are generated in the same way by dividing this sound into signal. I will tell you how this works in the next day. The digitization of the sound, how to make MP3, right? I can teach you that next week. So for today, I'll stop from here. Then good night and see you all in next week. Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you. Yes, sir. Good night. Sir, thank you.